Welcome students to the course on the Principal Upanishads. Today we are going to describe and discuss lesson 10. This is the last lesson of module 1 and also the last lesson on Katha Upanishad. So this is Valli-03 of chapter 2. Tritiya Valli, section 3, mantra 1, mantra 8. The world tree rooted in Brahma. ऊर्ध्वमूल वाक्शाख एष स्वस्थ सनातन तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तुनास्त्येति कश्चन एतद् वै तत् ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସର୍ବପୁରାତନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ଏହା ଶୁଭ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ଶାଶ୍ୱତ ଅମର ଅଟେ। ଏହା ସମସ୍ତ ଜଗତ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏହାକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। With the root above and the branches below stands this ancient fig tree. That indeed is the pure, that is Brahma. That indeed is called immortal. In it all the worlds rest and no one ever goes beyond it. That this verily is that. Explanation. The tree of life has its unseen roots in Brahma. The tree, roots and branches represent Brahma in its manifested form, while the tree of life is said to be imperishable, Brahma. Bhagavad Gita, to be imperishable Brahma, Bhagavad Gita asks us to cut up the tree of existence by potent weapon of non-attachment. The tree grows upside down in Bhagavad Gita. It has roots above and branches below. The corresponding sloka of Srimad Bhagavad Gita is chapter 15, sloka 1. Urdhamula adhasaka maswathang prahurabbayam chandangsi jasya parnani jastang vedasa vedavit. Mantra 2, 2. The great fear. Jadidang kinchit jagat sarvang prana ejate nisrutam mahadbhayang vajramudyatang ja etad vidura mrutaste bhavati. ଯେଉଁ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଜାତ ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ପାଇଁ ମହାଭୟ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପରି ଉଦ୍ୟତ ବଜ୍ରପାତ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଅମର ହୁଅନ୍ତି। The whole world, whatever here exists, springs from and moves in life. It is the greatest fear, like the upraised thunderbolt. They that know become immortal. Mantra 3, mantra 3. भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। एहांकर अर्थात ब्रह्मंकर भय हेतु अग्नि उत्ताप दिए, सूर्य उत्ताप दियंती, इंद्र और वायु निज निजर कार्य संपादन करती, मृत्यु भी निजर कार्य संपादन करती। थ्रू फियर ऑफ हिम फायर बर्न्स, थ्रू फियर ऑफ हिम द सन गिव्स हीट, थ्रू फियर बोथ इंद्र एंड विंड एंड डेथ द फिफ्थ स्पीड ऑन देयर वे. The source and sustaining power of the universe is Brahma. Evolution is not a mechanical process. It is controlled by Brahma, who is represented by Prana, the life-giving power. Mantra 4, Mantra 4. Perception of the self. Iha chera sagat buddhum prak sarirasya visrasaha tataha sargesu lokesu sarirattvaya kalpate. जदि यही जीवन काल जन्म मध्य कौन लोक ब्रह्म को उपलब्धि करे ताहले तार मुक्ति हो जाए। जदि ताहा न हुए ताहले ताको पुनर्बार उत्तम परिवेश मध्य उत्तम सृष्टि जन्म नेबा को हुए. If one is able to perceive him before the body falls away, one would be freed from misery. If not, he becomes fit for embodiment in the world created worlds. Explanation of mantra 4. This verse gives us that it is possible for us to attain the saving wisdom here and now. If here in this life a man is able to know the awe-inspiring Brahma before the falling of the body, he is free from the bond of samsara. Jatha darse tathatmani, jatha sapne tatha pitruloke, jathapsu parivadadruse, jatha gandharva loke, chaya tapo yaroiva brahma loke. Mantra 5. जेपरी दर्पण रे आमे स्पष्ट भाव रे प्रतिबिंब देखु सेपरि निज मध्य आमे आत्मा को स्पष्ट भाव रे देखि परिबा. जेपरि पितृलोक रे स्वप्न रे गंधर्व लोक रे जल रे आलोक छाया रे परि ठीक सही परि ब्रह्म लोक रे भी होइथाय. As in a mirror, so it is seen in the soul. As in a dream, so in the world of the
means as an object is seen in the water, so in the world of Gandharvas, as shade and light in the world of Brahma. Mantra 6, Mantra 6. Indriyanang pruthak bhavang udayastamaye च जत् पृथक पद्य दमानानां मत्वा धीर न सोचति इंद्रिय मानकर भिन्न भिन्न भाव भिन्न भिन्न प्रकार उत्पत्ति देखि ज्ञानी लोक सेमानक स्वभाव जानि परंती अनुशिक्षता करंती नहीं. Knowing the separate nature of the senses which spring separately from various subtle elements and knowing also that their rising and settling are separate, the wise man does not grieve. Mantra 7, Mantra 7. इंद्रियेभ्य परं मनो मनस समसः सत्तमुत्तमं सत्तादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमं. इंद्रियमानंतर मनश्रेष्ठ मनठार बुद्धिश्रेष्ठ बुद्धिठार महानात्मा श्रेष्ठ अटंती आत्माठार व्यक्त ब्रह्म श्रेष्ठ अटंती. Beyond the senses is the mind. Above the mind is its essence, intelligence. Beyond the intelligence is the great self. Beyond the great self is the unmanifest. Mantra 8. Mantra 8. अव्यक्तातु पुरपरः पुरुषो व्यापकलिंग एव च ज्ञात्वा मुच्यन्ते जन्तुरमृत्वतं च गच्छति. अव्यक्तଙ୍କ ଠାରୁ पुरुष श्रेष्ठ से व्यापक लिंग शून्य अटंती तांको जानिले जीवर मुक्ति हुए अमृतत्व प्राप्ति हुए. Beyond the unmanifest is the person all pervading and without any mark whatever, by knowing whom a man is liberated and goes to life eternal. Linga is a distinctive mark or sign. In logic, it is an invariable sign which constitutes the basis of inference. It means the Supreme needs no subtle body, as it is not subject to death and rebirth. Mantra 9. न सन्दृशो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो ज एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति. तांकर आदेश आकाश सदृश्य हुए नहीं, तांकर रूप आखिरे केही देखि पारंती नहीं, मन बुद्धि द्वारा ध्यानस्थ होई जे तांको अनुभव करंती सेमाने अमर हुअन्ति. Not within the field of vision stands this form. No one soever sees him with the eye, by heart, by thought, by mind apprehended. They who know him become immortal. Summary of Mantra 8 and 9. The first half of 9 points out that we cannot form a visual image of the Supreme, and the second half urges that we can still apprehend him by heart, by thought, and by mind. The Supreme reality is to be apprehended through the concentrated direction of all mental powers. When mind becomes clear and the heart pure, God vision arises. We must see God in our heart and souls. The process is called introversion, a solitary communing of the soul with the God, with God. Mantra 10, Mantra 10. जदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न वितिष्ठति तामाहु परमां गतिम्. ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହି ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରମ ପଦ କହନ୍ତି. When the five senses knowledges together with the mind cease from normal activities and the intellect itself does not stir, that they say is the highest state. Mantra 11, Mantra 11. तांग जोगमीति मन्यन्ते स्थिरमिन्द्रिय धारणम् अप्रमत्तस्तदा भवति जोगो हि प्रभवो ह्यै. मन दृढ़ संयम को योग, मनर दृढ़ संयम को जोग कहा जाए. मनर दृढ़ संयम को जोग कहा जाए. जेतबळे मन विकार उन्मादना शून्य हुए, जोग किंतु जातो क्षय हुए. This they consider to be the yoga, jog or yoga, the steady control of the senses. Then one becomes unrestricted, for yoga comes and goes. Vigilant keenness is necessary in yoga, as it comes and goes. If we are careful, we will acquire it. If we are careless, we will lose it. Mind is liable to fluctuation, and therefore we should be extremely careful. Mantra 12, Mantra 12. The self as existent. नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्य न चक्षुषा अस्तिति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते. आत्मा को वचन मन द्वारा पाइबा संभव नुहे, चक्षु तांको देखिया पई समर्थ नुहे, ताहा सतटे अस्तित्वर अस्तित्व अटे. एहा व्यतीत तांको आउ किछि तांको आउ किपरि जानि हेबो. Not by speech, not by mind, not by light can be apprehended. How can he be comprehended except by him who lays he is. Mantra 13, Mantra 13.
अस्तित्वोपलब्ध्य तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्व तत्त्वभाव प्रसीदति से अस्ति अर्थात सत् ଓ ସତ୍ୟ ଏହି ଉଭୟ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ସାଧକଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ. He should be apprehended only as existent and then in his real nature in both ways. When he is apprehended as existent, his real nature becomes clear. Rational faith is the existence of Brahma leads on to spiritual experience in which his nature is revealed and to be understood. Mantra 14, Mantra 14. यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यमृतभवत्यत्र ब्रह्म समस्नुते. ଯେତେବେଳେ ମନର ସମସ୍ତ ବାସନା କାମନା ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମର ଅମରରେ ପରିଣତ ହୁଏ. ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମୁକ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ. When all desires that dwell within the human heart are cast away, then a mortal becomes immortal and even he attains to Brahma. Mantra 15, Mantra 15. Jada sarve prabhidyante hridayasseha granthayaः अथो मर्त्योऽमृतो भवत्ते तावध्यानुशासनम. ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ନର ଅମରରେ ପରିଣତ ହୁଏ. ଏହିଭଳି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି. When all the knots that fetter here from the heart are cut asunder, then a mortal becomes immortal. Thus far is the teaching. Mantra 16, Mantra 16. सतं चैका च हृदयस्य नाड्य स्तासां मूर्धानमभिनीहि श्रुतेका तयोर्धमायनमृतत्वमेति विस्पङ्गन्य उत्क्रमेण भवन्ति. शत शत नाड़ी शरीर ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ି ସୁଷମନା ମସ୍ତକର ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ଊର୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି. ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ. କେହି କେହି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁରନ୍ଧ୍ର ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି. Mantra 16 continued. 101 are the arteries of the earth heart. One of them leads up to the crown of the head. Going upward through that, one becomes immortal. The other serves for going in various other directions. Artery known as the Susumna, to an aperture in the crown of the skull known as the Brahmarandhra or Vidri, by which the beginning of life is first entered. Mantra 17, Mantra 17. Angushtamatra purusantaratma sada jananang hrudaye sannivishtaha tang snacharitat prabruhe nunja vivesi kangharjena tang vidyachu kramamrutamiti. ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିମିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି. ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ କୁଶା ଘାସ ଠାରୁ ଆବରଣ ଛଡ଼ାଇବା ପରି ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ. ତାଙ୍କୁ ସୁଶୁଦ୍ଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅମର ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ. ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅମର ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ. The person of the size of the thumb, the inner self, abides always in the heart of man. Him only should draw out with firmness from the body as one may do the wind from the reed. One should know as pure the immortal. Yes, him one should know as the pure, the immortal. Mantra 18, Mantra 18. मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्धा विद्यामेतां योगविधिं च कृष्णं ब्रह्म प्राप्तो विरजभूत विमृत्यु रण्योपेवं जो विद्याध्यात्ममेव. मृत्युଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ନଚିକେତା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ. ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ. ପାପ ପୁଣ୍ୟାଦି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ. ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନଚିକେତାଙ୍କ ପରି ସାଧନା କରିପାରିବେ ସେମାନେ ବି ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ. Then Nachiketas, having gained this knowledge declared by death and the whole rule of yoga, attained Brahma and became freed from passion and from death, and so any other who knows this in regard to the self. So this completes Valli-03 of chapter 2 and also the Katha Upanishad. This also completes module 1 where we covered Isa, Kena and Katha Upanishad. These are the references. Thank you for listening.